In here is any extra shopping like maunga, unga, spaghetti zimebaki, sukari and some salt. That's where I put my extra shopping. And these are my spices. Wiping these containers clean. I'm yet to label the spicy jars. Nitazitafutia labels tu polepole, sijui nitatoa wapi, but nitatafuta with time. Then some asali from Kitui. See, I'm Masai. So this one is set. Once it's done, so the next storage basket is this one. I spray some vinegar mix in, then wipe. Nilikuwa nimeziosha tu juzi, so they are clean. Ni dust tu. These are some coffee. This is the vinegar that I use for both washing the fridge, the cooker, and also the fruits and vegetables. Kuna hii nini, kuna nitwaje? This vegetable wash niliona super, but I wasn't sure about it, so sikuchukua ya kuoshanga hizo vegetables and fruits, but I think with time it have kuchukua like that. So short people problem. Tunataka kuperfect lakini height ndo shida. So next nataka kuarrange these ones for fridge. These are fruits, tomatoes. This is pineapple, some pilipili, dania. Msinicheke, sina chupa ya kuweka dania. Si chupa, hiyo container zenye niko nazo ni short, so dania inataka kitu refu, slim. In the meantime, this one is coming in handy. So my carrots, nimeweka carrots kwa maji, then naziweka hapo. Same case here. So nazipeleka kwa fridge right away.
natafuta nini? Container supu za kuweka carrots. Hizo ndio vitu sina. Karoti zangu ni refu. Wadau. Yes. Friji imekuwa ndogo. Mimi nahitaji fridge kubwa mse. Carrots hazijaingia, kuna zenye zimebaki. Kuna carrots zimebaki sana. Ndio wapi? Si hizi ziko ndani. Hizi machakula niziweke kando. Ama nitoe hii kitu. Ndio. Yes, you do. Ungetoa hiyo, rudisha hiyo kitu. Kwa nini? Si create space. Unataka space ya? Si kuwekeleanisha mavitu. Hebu nione. Hebu kwanza. Juice carrots ni refu sana. Kwanza ila si atiala. Yadhani na kisukuki ilikuwa sawa. Hiyo ina gazi. Hii hakuna kitu imekuwa sahihi. Yenyewe zimeingia hapo kadogo. Hiyo ni hivyo. Hakuna kitu kingi.
pressure. Finally nime give in to pressure. So nimekuwa nikiona tu diffuser online kwa YouTube channel za wase wengine, so nika decide why not. So nikaendea tuwili, this one and this one. Inataka kuweka bedroom and they smell so amazing, like zinanukia vizuri sana. Naekelea hapa kwa my dummy book. Hey, huku kunanukia wase si chocha. Kunanukia ama ni aje? Kunanukia vizuri sana. So guys, that is it for this video. Please remember to like, share, subscribe and leave a comment.